Další vystupí pan Christoph Hansen. Vielen Dank, Herr Präsident. Die Herren Vizepräsidenten, eine kohärente EU-Strategie in unseren Beziehungen mit China. Ja, die brauchen wir und daher müssen wir mit einer Stimme sprechen. Frau Präsidentin von der Leyen hat einen härteren Kurs gegenüber einem aggressiver auftretenden China skizziert. Das ist meiner Meinung nach der richtige Weg. Und diesen Weg müssen wir gemeinsam mit denen beschreiten, die unsere Werte auch teilen. Das Auftreten von Emmanuel Macron allerdings ist kontraproduktiv. Wenn die Absicht war, Good Cop, Bad Cop mit den Chinesen zu spielen, dann ist dies mit der Honig-ums-Maul-Strategie à la Sauce Macronaise gänzlich in die Hose gegangen. Bei der Taiwan-Frage bin ich auch bei Frau von der Leyen und Manfred Weber und nicht bei Macron. Einer blühenden liberalen Demokratie zur Seite zu stehen, ist nicht im Sinne der Amerikaner. Nein, das ist eines der Kerninteressen Europas. Wenn wir es ehrlich meinen mit dem Abbau an Risiken in unseren Lieferketten, dann müssen wir auf Partner setzen, denen wir vertrauen können. Dazu gehört auch die Ratifizierung des Mercosur-Abkommens, und zwar noch in dieser Legislaturperiode. Denn die wirtschaftliche Situation in Argentinien erlaubt es uns nicht zu warten, falls wir den Chinesen nicht noch einmal den Vortritt lassen wollen. Und das freut mich zu hören, dass auch Herr Lamberts das erkannt zu haben scheint. Denn nur so werden wir die angestrebte nachhaltige Wende schaffen und nur so können wir die nötigen europäische Souveränität auch richtig fördern. Ich bedanke mich. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Tonino Picula. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. Chair. The key question today is, what is our common position on China? We witnessed weekly visits of member states and institutional leaders to China, but we certainly lack coherence. Our relations with China should not become another issue that creates internal divisions. One does not prove strategic autonomy by being autonomous from other member states, and institutional leaders should think twice before providing EU cover for individual visits. Our relations with China also reflect our global ambitions. We have some strategies and global gateway, but we are lagging in practice. We are #1 world donor, but China is a #1 trading partner for 120 countries worldwide. Moreover, in the last 20 years, more than 40 countries reverted to semi-autocratic or autocratic regimes. Therefore, the European Union cannot simply walk away from traditional alliances that define the future of democracy. And only united Europe is a strong Europe. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Dragoš Tudoráke. Prosím, máte slovo. Thank you, Chair. Dear colleagues, I think we all agree that we want a stronger, more powerful union. It is in the interest of our member states, our citizens, and in the interest of our strategic partners. This debate should therefore not be about choosing sides. Our partnerships are clear, they cannot be unfollowed. And our competitors and rivals are also well known, and we have a strategy on how to deal with them. So let's focus less on semantics and more on actions needed to improve our capabilities and develop coherent foreign policy tools. Playing with the 50 shades of strategic autonomy and then wasting time elucidating their significance is not only weakening our global position, but it is strengthening our rivals. China wants nothing more than to see us divided. Our priorities should be clear. The Taiwan Strait and the Indo-Pacific must remain free and open. China must respect international rules from trade to technology, all the way to the right of Ukraine to its sovereignty and integrity under the UN Charter. So let's focus on delivering that. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Yannick Jadot. Prosím, máte slovo. Chers collègues, sommes-nous dirigés par des poissons rouges? Par des poissons rouges qui ont oublié toutes les leçons de la guerre en Ukraine et répétant les mêmes complaisances économiques et politiques. Complaisance économique. Olaf Scholz, qui va en Chine répéter les mêmes bêtises avec la Chine de Xi Jinping qu'avec la Russie de Poutine, où finalement les intérêts de Volkswagen pèsent plus que la survie du peuple ouïghour. Complaisance politique d'Emmanuel Macron, qui lui aussi va défendre les intérêts privés, mais en plus rajoute une forme de non-alignement
totalement effarante. Il a créé la division de l'Europe, il a fragilisé le soutien à Taïwan et à l'Ukraine, et il a fragilisé l'alliance des démocraties. Et aujourd'hui, il est soutenu par l'extrême droite, ami de Bachar el-Assad et Poutine, et par tous ceux qui sont tellement anti-américains qu'ils sont prêts à soutenir toutes les dictatures anti-américaines. Ça ne peut pas être ça. Et ça ne peut pas être le non-alignement comme concept qui permet de résoudre toutes les ambiguïtés. La question, ce n'est pas de savoir sur qui on est aligné. La question, c'est de savoir sur quoi on est aligné. On doit être aligné sur nos valeurs. Donc, unité de l'Europe sur les droits humains. Et on doit être aligné sur nos intérêts. Donc, c'est le Buy European Act. C'est l'embargo sur tous les produits issus du travail forcé. Et c'est enfin un budget européen pour l'industrie à l'échelle de ce que font les États-Unis. Voilà l'enjeu de l'Europe, pas le non-alignement qui ne veut rien dire, aligné sur nos valeurs et ensemble. Merci. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Zdzislav Krasnodębski. Prosím, máte slovo. Dziękuję, panie przewodniczący. Ostatnie wizyty w Chinach przywódców europejskich pokazały, że Europa to nie to samo, co instytucje unijne i że Europa jest różnorodna. Prezydent Francji, przewodnicząca Komisji Europejskiej, minister spraw zagranicznych Niemiec prezentowali inne wyobrażenia europejskiej strategii. Dotychczasowa, jeżeli ją mieliśmy, nie była chyba była zbyt zadowalająca, bo Europa jest słabsza, a Chiny silniejsze. I nasza wspólna strategia może być jednak wypracowana tylko wtedy, gdy te różne poglądy na temat europejskiej polityki zagranicznej ścierają się ze sobą, a państwa członkowskie mają prawo bronić swoich stanowisk, także prezydent Macron. A nie jak się proponuje przez wprowadzanie zasady, że decyduje większość. Tylko wtedy unikniemy powtórki błędów strategii Wandel durch Handel wobec Rosji. A niestety wiele z tego, co się mówiło na tej sali, w tej debacie, przypomina to, co jeszcze parę lat temu mówiliśmy o Rosji. Dziękuję bardzo. Ďakujem veľmi pekne. A ďalší vystúpi pán Jean-Laurent Lacapelle. Prosím, máte slovo. Quand la Chine s'éveillera, le monde tremblera, a pu dire Napoléon. La Chine s'est éveillée, le monde tremble. Emmanuel Macron puis Ursula von der Leyen sont tous les deux allés tenter d'amadouer le président chinois et n'ont essuyé que des humiliations. Inutile de s'attarder sur Macron dont la parole n'a aucune valeur et qui dit seulement ce que son auditoire du jour veut entendre. Mais l'Union européenne tout entière n'a aucune cohérence vis-à-vis de la Chine. Je ne prendrai qu'un seul exemple, mais des plus emblématiques, celui de la voiture électrique. La fin de la vente de véhicules thermiques en 2035 donne en pratique les clés de notre destin énergétique industriel à la Chine, puisqu'elle a le quasi-monopole de l'extraction des métaux nécessaires aux batteries électriques et de plus, une avance considérable en matière de voitures électriques compétitives. Voilà ce qu'est la stratégie européenne, suicider notre industrie automobile en faveur de la Chine. Et c'est un exemple entre mille. La politique mondialiste de délocalisation que vous avez suivie depuis 50 ans vous a conduit à confier notre destin à la Chine. Sans une rupture avec cette politique, vous en resterez prisonnier. Je vous remercie. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Ivan Vilibor Sinčić. Prosím, máte slovo. Hvala vam kolege. Upravo sada svjedočimo stvaranju multipolarnog svijeta. On je neizbježan. Recimo nešto o viziji te budućnosti. Nije to samo zbog Kine, o kojoj se ovdje danas raspravlja, nego i Indije, Latinske Amerike, Indonezije, Afrike i drugih. Vrijeme jakog zapada zauvijek prolazi, a za to su najviše zaslužne političke elite na zapadu. Elite koje su uvijek u pravu, koje nikad ne griješe, niti se ispričavaju, a sigurno nikada ni za što ne odgovaraju. Draži su im sastanci sa ekipom iz Davosa nego traženja milijuna svojih građana koji na prosvjedima preplavljaju ulice jer im je život nepodnošljiv. Elite koje umjesto da jačaju građane i njihov prosperitet radije jačaju portfelj BlackRocka. Takve elite dovode do toga da će udio zapada u stanovništvu, ekonomiji, ali i u političkom utjecaju biti cijena onoga što je bio. Najviše tu gubi, a tek će izgubiti upravo Europa. Ako se nastave sadašnje politike, Europa će se pretvoriti u sirotinju, koju nitko više ne poštuje niti išta pita, a njena privreda u muzej industrijske baštine. Multipolaran svijet je za manje zemlje poput Hrvatske dobar, jer će imati više izbora
i prostora za razvoj. Ako neće biti razumijevanja na jednom mjestu, bit će na nekom drugom mjestu. Nema više pritisa i ucjenjivanja. Hrvatska će moći iskoristiti poslovne prilike u Aziji i Africi koje ranije nije mogla jer su smetile nekima na zapadu. Vrijeme je za novo doba. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystupí pán Siegfried Murešan. Prosím, máte slovo. Thank you, Mr. President, High Representative, Executive Vice Presidents. 4 points from my side on China. Firstly, reduce dependencies on China. We saw with regards to the Russian Federation, any dependency on an undemocratic, on an autocratic regime can be a vulnerability to the European Union. It is a significant risk to the European Union, particularly in times of crisis. We should learn from this. We should invest in research, innovation, use our single market, modernize our digital single market, make sure that our companies become even more competitive on the global scale so that we are as less dependent on China as possible. First point. Second point, economically, China is a significant partner to us. We are a significant partner to them. We are the largest export market for Chinese products, so we should work and insist on reciprocity. Improve access to the Chinese market for European companies. Make sure that conditions for European companies in China are being improved and unfair practices are being terminated. Thirdly, values. Values are important to us. We should not compromise on values. A selfie with the communist Chinese leader should not be a goal for the European Union or for any politician coming from the European Union when visiting China. China will not respect us if we are weak. Our objective needs to be to improve our position towards China, speak up on human rights, also when it is difficult. And fourthly, the relation with the United States and other allies. We need to give a clear message. The alliances that we are members of, the alliances of the free world, are important to the European Union, so are our allies. We are sticking together. The objective of China is to have the upper hand in relations to the European Union. We have to avoid this. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Bernd Lange. Prosím, máte slovo. Dankeschön, Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Repräsentant. Wenn wir uns die kohärente Strategie angucken, dann glaube ich, sollten wir Theaterdonner lassen, sondern unsere Interessen definieren. Und lassen Sie mich 4 Punkte nennen. Erstens, zu gucken, wo ist eigentlich der Handel mit China in einer Situation, die kritisch ist. 95% sind unkritisch, 5% sind kritisch. Da müssen wir unsere Möglichkeiten, zum Beispiel Rohstoffe selbst zu verarbeiten, stärken. Zweitens, wir haben Verteidigungsmittel, um unsere Interessen durchzusetzen, im letzten Jahr geschaffen. Anti-Coercion-Instrument, IPI, Foreign Subsidies. Drittens, ich glaube, es ist klar, wir brauchen auch Kooperation in den Bereichen, die uns besonders Interessen geleitet sind, wie die Reduzierung von CO2. Wir brauchen globalen CO2-Preis und da brauchen wir China dazu. Und viertens, wir müssen das Netz mit verlässlichen Partnern weiter knüpfen, weil wir dort im Wettbewerb mit China stehen, also mehr bilaterale Handelsabkommen. Und dann können wir unsere Interessen auch besser verteidigen. Schönen Dank. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Nicola Danti. Prosím, máte slovo. Grazie signor Presidente, signor Alto Rappresentante, Vicepresidente. 3 parole chiave per provare a definire in un minuto una strategia nei confronti della Cina. La prima, competizione. La Cina è un competitor economico importante e in questo senso l'autonomia strategica rappresenta un primo elemento per evitare la nostra subalternità. Ma per farlo dobbiamo ricominciare a giocare il nostro ruolo nel mondo, a partire dal partenariato con l'Africa, la ratifica del trattato Mercosur, abbandonando la miopia politica di questi anni e rafforzando i nostri rapporti con il continente sudamericano. La seconda parola, collaborazione. Il grande mercato cinese rappresenta una straordinaria opportunità per le nostre imprese, come del resto noi lo siamo già per loro. La terza, regole. Regole chiare sulla proprietà intellettuale, sulla sicurezza e la privacy di utenti e istituzioni e che tutelano gli investimenti europei in Cina.
3 parole però che necessitano di un presupposto, un messaggio chiaro che dobbiamo mandare da quest'Aula. Eventuali atti ostili nei confronti di Taiwan o un supporto diretto o indiretto al regime di Putin non saranno tollerati e non potranno che avere conseguenze profonde anche sul piano economico. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Markéta Gregorová. Prosím, máte slovo. Dear colleagues, China is a big country and you are small countries, and that is a fact. That's what China's foreign minister said in 2010. And because individually we are 27 proud but small countries, formats like 14+1 and flashy state visits of national presidents are playing right in the hands of Beijing. And if the Commission President or High Representative are coming along but are clearly playing side role, I wonder if this benefits us Europeans at all, and how much it harms our Taiwanese allies or Uyghur friends. Increasing international tension is forcing us to become serious about European foreign policy. That means qualified majority vote in the Council and treaty change. That means EAS with a mandate. That means that we can discuss content, hopefully, next time, and not how disunited we stand globally at the moment. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Adam Bielan. Prosím, máte slovo. Mr. President, dear Commissioner, EU-China relations have deteriorated rapidly over the past years, leading to a more realist approach focusing on sharper economic competition and systemic rivalry. In view of the latest developments, including the COVID-19 pandemic, sanctions for human rights violations, and China's actions against selected member states, the EU should enhance its resilience, diversify markets, and secure supply chains. Moving forward, we should work towards a more balanced and sustainable approach to our relations with China, based on strategic priorities. In this regard, I believe there is an opportunity to cooperate on a positive agenda, such as on cooperation in biodiversity, sustainable development, and climate change. These engagements should be on equal terms and based on the principle of reciprocity. While China remains a competitor, partner, and systemic rival, the EU must strive to reduce its dependency on China while simultaneously engage in constructive dialogue. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Klára Ponsatí-Obiols. Prosím, máte slovo. Thanks, President. When we talk about China and human rights, we talk about individual and collective freedoms. We talk about repression of minorities, as the case of the Uyghurs, and the right of self-determination, as it is in Taiwan. But Europe will not get respect until we first do our own homework. Europe has a choice. It can act like a big Switzerland or be a bad copy of China. We can be a union grounded on communities based on self-determination, where prosperity is fueled by diversity, ingenuity, and freedom. Or by looking the other way, when nations, peoples, and political rights are vexed, we will become a degraded version of an authoritarian regime. Europe has a lot of homework, and Catalonia is a test to check progress. So far, we're failing. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Jürgen Warborn. Prosím, máte slovo. Mr. President, the European Union stands for open, rules-based and fair trade. We are also the foremost defender of democracy, freedom and human dignity. It is no news that China is very different. It's a communist autocracy with massive state control of the market, denying its citizens basic human rights and threatening its peaceful neighbors. China cannot be treated like any other trading partner. We want to have a close relationship and we want to increase the trade, but that requires a positive movement from China, of human rights being granted, subsidies abandoned, and the freedom of the Taiwanese people respected.
We shall not seek unnecessary confrontation, but we need to show firmness toward China and be crystal clear about what is right and what is wrong. This should be done in unity with partners, and especially the transatlantic partnership needs to be reinforced further. In addition, we must drastically reduce our dependency on China for critical raw materials and diversify our supply chains. This could be done with the Mercosur Treaty free trade agreements with Australia and New Zealand. So in summary, we shall cooperate where beneficial, we shall compete where needed, and confront when necessary. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani RODRÍGUEZ-PIÑERO. Prosím, máte slovo. Gracias, presidente, señor Dombrovskis, señor Borrell. Me voy a referir a dos aspectos fundamentales a tener en cuenta en nuestras relaciones con China. El primero, nuestras relaciones comerciales, profundamente deterioradas, con un déficit comercial insostenible, una dependencia excesiva de algunas materias primas fundamentales e importantes divergencias normativas. El segundo, el rol de China como actor global que ha de ejercer una responsabilidad mayor en defensa de los derechos humanos y la paz, la estabilidad en el estrecho de Taiwán, acabar con la guerra de Putin y combatir el cambio climático. La Unión necesita implementar una autonomía estratégica abierta para alcanzar unas relaciones más equilibradas, recíprocas, basadas en la competencia leal y en defensa de nuestros propios intereses. Por ello, valoro positivamente los nuevos instrumentos de defensa comercial y materias primas críticas, pero creo necesario, señor Dombrovskis, desarrollar un mecanismo de control de inversiones extranjeras salientes de la Unión Europea. También es fundamental la unidad, la coherencia y la coordinación de nuestras relaciones con Pekín. Por ello, creo que es fundamental esa coordinación bajo la responsabilidad de a quien le compete, nuestro alto representante, a quien felicito por su trabajo, señor Borrell. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšia vystúpi pani Karin Kalsbro. Prosím, máte slovo. President, Commissioner, the Council, colleagues. This debate has been very much anticipated, especially since President von der Leyen and President Macron's recent visit to China. This is not the first time the EU appears divided on matters of foreign policy. Who is the spokesperson for the EU? Is it Borrell, Michel, von der Leyen, Macron, or is it Schulz? This underlines the need for a renewed and coherent EU-China strategy. The EU must continue to be the voice for those who cannot speak for themselves in China. And there should be no doubt, absolutely no doubt, that Europe stands with Taiwan. We can't be afraid of aligning strategy with our democratic allies. As democracies, we must stand together, always. Thank you. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Bert-Jan Rosen. Prosím, máte slovo. Dank u wel, voorzitter. Meneer de hoge vertegenwoordiger, geachte commissaris, beste collega's. Dat China een dictatuur is waar mensenrechten massaal worden geschonden, is natuurlijk al langer bekend. Ondertussen wordt de situatie in China er bepaald niet beter op. En we merken dat ook in Europa. China intimideert en bedreigt journalisten, gaat zich te buiten aan grootschalige spionageactiviteiten en wat te denken van de agressieve houding van China ten opzichte van Taiwan. Het domste wat we nu kunnen doen is onszelf als westerse wereld tegen elkaar laten uitspelen. Helaas stapte president Macron wel in deze valkuil door afstand te nemen van de VS in zaken Taiwan. Heel onverstandig. Transatlantische samenwerking is juist broodnodig. Maar ook investeringen om onze afhankelijkheid van China te verminderen, evenals heldere afspraken over bescherming van onze vitale infrastructuur. Tot besluit een concrete vraag aan de commissaris.
Wanneer reist de nieuwe EU-gezant voor de godsdienstvrijheid af naar Peking? Hij zal daar voldoende te bespreken hebben. Dank u wel. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Dino Giarrusso. Prosím, máte slovo. Colleghi, Presidente, gli ultimi eventi e gli incontri fra leader europei e vertici della Cina hanno evidenziato in modo lampante come serva una politica estera comune europea. L'Europa deve essere presente ed assicurare equilibrio in un momento nel quale le tensioni evidenti come la guerra in Ucraina e quelle sotterranee non meno pericolose ci obbligano ad essere uniti e svolgere quel ruolo di mediatore autorevole fra le altre grandi potenze, Cina e Stati Uniti in particolare, e fra i continenti, pensiamo all'Africa. I rapporti economici e diplomatici con la Cina vanno alimentati, senza mai trascurare però il rispetto dei diritti umani e senza penalizzare le nostre realtà produttive, le nostre eccellenze, il nostro ingegno. Evitare tensioni eccessive fra Stati Uniti e Cina è dunque un compito preciso dell'Europa che nessun altro potrebbe svolgere, ma che necessita di unità, di compattezza politica, di autorevolezza e consapevolezza di quanto sia importante il ruolo dell'Europa nei prossimi decenni, anche osservando ciò che accade in Africa, che ci riguarda molto da vicino, e sempre tenendo presente l'emergenza climatica e ambientale che la Cina non può ignorare. Non perdiamo più troppo tempo, per favore, uniamoci ed agiamo insieme. Grazie. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Lukas Mandl. Prosím, máte slovo. Vielen Dank, Herr Vorsitzender, Herr Kommissar und Außenbeauftragter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Es ist wichtig, dass die Europäische Union, wie der Titel dieses Tagesordnungspunktes sagt, eine kohärente Strategie in Richtung China entwickelt. Und der strategische Kompass, den wir vor gar nicht allzu langer Zeit verabschiedet haben, spricht eine klare Sprache, sieht China als strategischen Partner, als ökonomischen Mitbewerber und als systemischen Rivalen. Und alle drei Dimensionen sind in den Blick zu nehmen. Der systemische Rivale scheint leider immer mehr in den Vordergrund zu kommen. Seit ich vor mehr als einem halben Jahrzehnt China mehrfach besuchen durfte, scheint mir sich die Situation deutlich verschlechtert zu haben in Sachen Menschenrechten, in Sachen Gewissensfreiheit. Hongkong beispielsweise war eine blühende Handelsstadt, ist zum Polizeistaat geworden. Gewissermaßen. Die systemische Rivalität ist groß und auch auf der globalen Bühne muss man sagen, zeig mir, wer deine Freunde sind und ich sag dir, wer du bist. Also bitte keine Freundschaft mit Putin, Russland und den Gräueltaten von dort. Der ökonomische Mitbewerb, der verlangt Reziprozität. Es kann nicht sein, dass europäische Unternehmen keine Rechtssicherheit in China haben, während chinesische Unternehmen auf dem europäischen Markt diese Rechtssicherheit wie alle anderen bekommen. Und selbstverständlich ist die strategische Partnerschaft neu auszuloten. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Udo Bullmann. Prosím, máte slovo. Herr Präsident, hoher Beauftragter, Herr Vizepräsident der Kommission, ja, Frau von der Leyen hat eine interessante Rede gehalten. Lasst uns aufpassen auf unsere ökonomischen Interessen. Lasst uns aufpassen auf unsere technologischen Interessen. Das ist richtig. Sie erwähnt die Menschenrechte, auch das sehr zutreffend, massivste Verletzungen in China. Aber was heißt das denn? Dieser Aspekt wird nicht durchdekliniert und das ist ein Problem. Sind wir bereit, unser globales Sanktionsregime auch gegen die Unternehmen einzusetzen, die Technologien liefern, mit denen Menschen verfolgt und unterdrückt werden? Sind wir bereit, unsere Handelsbeziehungen so auszugestalten, dass die Standards eingehalten werden gegen Zwangsarbeit in Xinjiang und andernorts? Sind wir bereit, das Lieferkettengesetz so stark zu machen, dass es wirklich Zähne hat? Das ist das, was wir dringend brauchen. Und können wir in unserer Entwicklungs- und Außenwirtschaftspolitik endlich dafür sorgen, dass dort, wo europäisches Geld ausgegeben wird, auch nur Firmen profitieren, die unsere Standards der Menschenrechte einhalten. Das ist eine gemeinsame Aufgabe, werte Kolleginnen und Kollegen, für alle europäischen Institutionen, auch für uns in diesem Haus. Ďakujem veľmi pekne. Ďalší vystúpi pán Jordi Cañas. Prosím, máte slovo. Presidente, comisario, alto representante, cuando uno se pregunta sobre la necesidad de una estrategia coherente, es bien o porque no tiene estrategia o porque no es coherente, o ambas cosas. Cualquiera de las tres es una mala noticia, porque China sí la tiene. China tiene una estrategia, que es la hegemonía. Como ustedes saben, el Go es un juego que se originó en China hace más de 2.500 años. Es un juego donde dos jugadores
luchan por expandir el territorio propio cuando sea posible atacando las debilidades del contrario. China lleva décadas jugando al Go, poniendo sus piezas en el tablero global. Primero Asia, luego África, luego Latinoamérica. ¿Y qué hace Europa? Nada, bueno, nada, poco o insuficiente. China es un jugador global y la pregunta es si nosotros queremos ser un jugador global o queremos ser una pieza en el tablero. Yo creo que debemos ser un jugador global y eso significa asumir responsabilidades y los costes de ser un jugador global. Porque si uno no es un jugador global, corre el riesgo, que es ser una pieza en un juego y las piezas en los juegos se sacrifican. Gracias, presidente. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Alexander Vondra. Prosím, máte slovo. Dear friends, China is emerging superpower and aspiring to be the global #1. Therefore, we definitely are in a situation of need of having a proper and coherent strategy. But this not be done according to lines which we have seen the last week, when President Macron went to China to pursue the economic interest of its own country, and as a reward to his host, offered a vision of European equidistance to the United States and China at the same time. He did even worse in the name of the EU. He was speaking about the EU strategic autonomy, but offered a strategic ambiguity instead. And he did in a situation when we terribly need strong NATO and the cooperation of the US in the Ukraine. Next time, we must do much better. Ďakujem veľmi pekne. Ako ďalší vystúpi pán Mislav Kolakušić. Prosím, máte slovo. Poštovani kolege, poštovani građani. Prije 3 desetljeća Europa je bila svjetska sila, a Kina relativno siromašna zemlja u razvoju. Tada su Europu predvodili snažni nacionalni političari, a danas ju vode muškarci u haljinicama. Danas je Kina svjetska ekonomska i vojna supersila, a EU je potpuno irelevantna na karti svijeta, osim kao turistička destinacija. Danas Europska unija forsira proizvodnju električnih automobila. 95% litija, bez kojeg se ne mogu proizvoditi električni automobili, proizvodi se danas u Kini. Kada, nakon Rusije, sada uvedemo i Kini sankcije, dakle, obustavit ćemo potpuno proizvodnju automobila u Europskoj uniji. To je ono kuda idemo. Da potpuno propadnemo. Ne, hvala. Ďakujem veľmi pekne.